Hi guys, welcome to my channel. My name is Bella. Hi guys, welcome to this video. In this video, I will show you the 10 most important things you should be able to say in the German language. Are you ready? Bist du bereit? Then let's start with number 1. Nummer 1. Greetings. Begrüßungen. Am Morgen sagen wir Guten Morgen. Am Morgen sagen wir Guten Morgen. That means in the morning we will say good morning. In the afternoon, am Nachmittag, sagen wir Guten Tag. Guten Tag. And in the evening, am Abend, sagen wir Guten Abend. Guten Abend. And you guys know, und ihr wisst, if we meet friends, wenn wir Freunde treffen, dann sagen wir, we'll say simply, Hallo. Hallo. And now, let's head on to number 2. Goodbye. How do we say goodbye in German? Yes, the informal way would be Tschüss. Tschüss. So sagen wir unseren Freunden Tschüss. Tschüss. Oder wir können auch sagen bis bald. Bis bald. That means see you soon. And you guys can remember the formal way? Könnt ihr euch an die höfliche Art und Weise erinnern? Exactly. The formal way is Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. And now, let's head on to number 3. Nummer 3. You guys have an idea of what I want to teach you? Exactly. Very important. Yes and no. Ja und nein. So, yes means ja and no means nein. And now, let's bring some politeness into it with number 4. In English, you would say, please, can you repeat that? In German, you would say, Bitte, können Sie das wiederholen? Bitte, können Sie das wiederholen? If you ask somebody in a polite way to do something for you, if you want to say, please, can you do that? You would say, Bitte. And if you want to say, thank you, you can say, Danke. Danke. Aber du kannst auch sagen, and it's a little bit more polite, es ist ein bisschen höflicher, Danke schön. Danke schön. And another way, und eine andere Art, Danke zu sagen, ist Many thanks, vielen Dank. Vielen Dank. And let's say you just kept the door open for an old lady who tells you, oh, danke schön. If you want to say, yeah, you're welcome, you would say, bitte schön. Bitte schön. Another way you can say it would be gern geschehen. Gern geschehen.
That means it was a pleasure for me to do that for you. Gern, geschehen und bitte, schön. Our number 5. Nummer 5. Let's pretend maybe we are on the market and we want to buy something. How much is that? Exactly. In Germany, if you go on the market and you want to ask for a price, you can say, wie viel kostet das? Wie viel kostet das? And that one brings us to our next number. Number 6. Nummer 6. You guys need to learn your basic numbers. Let's say from 1 to 50. You don't only need it for prices. Du brauchst sie nicht nur für die Preise, sondern auch für den Bus, die Straßenbahn, die U-Bahn, Telefonnummern, Hausnummern. Many places you will need your basic numbers. So you can start with learning from 1 to 50. Check out my latest videos, you will see. Let's head on to number 7. Nummer 7. Wir sind in der Stadt und wir möchten jemanden etwas fragen. We are in the city and you would like to ask somebody, maybe for a direction, for any other thing. How do we get the person's attention? Wie können wir die Aufmerksamkeit einer anderen Person bekommen? Exactly. We would say, Entschuldigung. Entschuldigung. Oder wir können auch sagen, and it's a little bit more polite, ein bisschen höflicher ist, Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. That means we actually, we are sorry for interrupting their lives. That's why we apologizing to get their attention. Das bringt uns zu Nummer 8. Number 8. It takes us straight to number 8. We want to ask for the directions. So, let's do it in the polite way. Lasst uns in einer höflichen Weise fragen. Entschuldigen Sie, wo ist der Bahnhof? Wo ist der Bahnhof? Where's the train station? Oder entschuldigen Sie, wo ist das Krankenhaus? Entschuldigen Sie, wo ist das Krankenhaus? Where's the hospital? And maybe one last example. Entschuldigen Sie, wo ist eine Apotheke? Entschuldigen Sie, wo ist eine Apotheke? That means, where's a pharmacy? So, and to understand the directions that they're giving you, exactly, you will need to learn that once. That takes us to our number 9. Nummer 9. Directions. Richtungen. We would say links. That means left. Links. Left. Rechts. Right. Rechts. Right. Straight on. Geradeaus. Geradeaus. Our number 10. Nummer 10. Body parts. Yeah, I know it sounds weird, but let me tell you why I'm going to teach you this one. You might be in Germany
you might not feel particularly well, you might have pain. That means, du bist vielleicht in Deutschland und du fühlst dich einfach nicht besonders gut und du hast Schmerzen. Und dann gehst du zum Arzt, zum Doktor oder in eine Apotheke. So you go to the doctor or into the pharmacy and you would like to make them understand what the actual problem is, where your pain is. Du möchtest, dass sie verstehen, wo der Schmerz ist, wo du Schmerzen hast. Also kannst du sagen, so you can say, ich habe Schmerzen, that means I have pain, im Kopf. Kopfschmerzen. Headache. Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Oder ich habe Schmerzen, that means I have pain, in meinem Arm. I have pain in my arm. Ich habe Schmerzen in meinem Arm. Now we're talking about the leg. Ich habe Schmerzen in meinem Bein. Ich habe Schmerzen in meinem Bein. Or how about your tummy hurts? You would say, ich habe Bauchschmerzen. Ich habe Bauchschmerzen. Guys, it's always very important that you can make people aware of where the pain is. So guys, I hope you enjoyed today's a little bit different video that I did for you about the 10 most important things that you should be able to say in the German language. I hope you enjoyed. Take care. Till next time, guys. Bye.